Mm, Welcome to VEENAASRI Tuitions. Laws of motion first year IPE 4 marks question. Why is pulling the lawn roller preferred than pushing it? మనము లాన్ రూలర్ పుషింగ్ కంటే పుల్లింగ్నే ప్రిఫర్ చేస్తాము. ఎందుకని క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను అనమాట. వై ఈజ్ పుల్లింగ్ ద లాన్ రోలర్ ప్రిఫర్ దెన్ పుషింగ్ ఇట్? సో ఫస్ట్ theory and afterwards we explain the diagram. Suppose a lawn roller is pulled by a force capital F making an angle theta with the horizontal. See here. Now suppose it is a ground. So the shape of the lawn roller is sphere. Now it is a y-axis. The weight of the lawn roller acts capital W downwards. So the normal force acts in upward direction capital N. So see here, we are pulling the lawn roller this direction capital F, making an angle theta with the horizontal. So it is a horizontal angle theta. The force F can be resolved into two components. One is F cos theta in horizontal direction or x-axis, in vertical direction F sin theta. So you write here, this force capital F can be resolved into two components, F cos theta and F sin theta. Second point, so you take it as first point it is, second point total upward force. Total upward force is equals to total downward force. See the figure. So upward forces is equals to downward forces అని చెప్తున్నాడు. So upward forces, you observe here picture N and F sin theta in upward direction. See here two arrow marks. N normal, F sin theta is also in upward direction. Therefore it implies capital N plus F sin theta is equals to downward direction or downward force. The lawn roller weight acts downward direction. The lawn roller యొక్క weight అనేటువంటి downward direction ఉంటుంది. So that is capital W. Now it implies we want capital N normal. Our normal force is equals to capital W minus F sin theta. Take it as first equation. Therefore frictional force F1 is equals to mu capital N. So it is a formula. Now F1 is equals to mu. So from first equation N is in value substitute capital W minus F sin theta. Since from second equation F1 is equals to mu of within the bracket capital W minus W capital W minus F sin theta. So it is the frictional force when the lawn roller is pulled by a force capital F. Suppose a lawn roller is pushed by the same force capital F making an angle theta with the horizontal. So in first point we written pulling, here pushing. అక్కడ మనం పుల్లింగ్ తీసుకున్నాము, ఇక్కడ పుష్ చేస్తున్నాం లాన్ రోలర్ను. సో యూ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రౌండ్. We are keeping the lawn roller on the ground now. So pushing this direction means here like this, pushing the lawn roller. ఈ విధంగా
పుష్ చేస్తున్నాం మనం. విత్ ద హారిజాంటల్ మేకింగ్ అండ్ యాంగిల్ theta. Same force capital F here. Again the capital F can be resolved into two components. So it is normal in upward direction, the weight of the lawn roller capital W in downward direction. F can be resolved into capital F can be resolved in two components. In horizontal direction, F cos theta, in vertical direction, vertical and downward direction, F sin theta. Now you write that theory. సో మన క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనేటువంటి టూ డైరెక్షన్స్లో రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఒకటి ఎఫ్ కాస్ థీటా అండ్ ఎఫ్ సైన్ థీటా. ఎఫ్ సైన్ థీటా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఎఫ్ కాస్ థీటా హారిజాంటల్ రైట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, రైట్ వర్డ్ డైరెక్షన్లో. హియర్ the force F, capital F, can be resolved into two components, F cos theta and F sin theta. Fourth point, total upward force is equals to total downward force. Total upward force capital N is equals to capital W plus F sin theta. Capital N in normal force in upward direction, capital W plus F sin theta. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో క్యాపిటల్ N ఉంటుంది, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఫోర్సెస్ క్యాపిటల్ W ప్లస్ F sin theta. Take it as third equation, frictional force F2 is equals to mu N. Therefore F2 is equal to mu from third equation W plus F sin theta. Take it as fourth equation. From third and fourth equations, I am writing not third, it is second equation. From second and fourth equations, so second equation is F1 is equals to mu of W minus F sin theta. F2 is equals mu of W plus F sin theta. It is the second, it is the fourth equation. So you observe here which force is more. So pushing force is more than pulling. It is clear that F1 less than F2. Hence pulling is preferred. Then పుషింగ్. పుల్లింగ్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాం, మనకు ఎక్కువ ఫోర్స్ అవసరం లేదు, తక్కువ ఫోర్స్. సో F1 గ్రేడ్ లెస్ దెన్ F2. F1 అనేది చూడండి మైనస్ వెయిట్లో నుండి F మైనస్ sin theta సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, F1 ఈజ్ లెస్ దెన్ F2. సో దట్ హెన్స్ ఆర్ పుల్లింగ్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ దెన్ పుషింగ్. పుల్లింగ్ అనేటువంటిదే మనం ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.